Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 Story Modus. Ja, weiter geht's mit, keine Ahnung, Überleben in den Bergen. Überlebenskampf in den Bergen, das ist sogar ein ziemlich guter Titel, glaube ich. Weil das ist ja was es ist, wir kämpfen gegen alles Mögliche. Tiere, Menschen, die eisige Kälte, den tiefen Schnee. Und ja, ist an sich sehr interessantes Thema, denke ich, so diese ganze Sache in der Natur überleben, vor allem in wirklich so verschneiten Gebirgsgebieten, wo du wirklich absolut radikale Verhältnisse hast, wenig Wild an sich in dem Sinne. Viel Schnee. Ja, naja gut. Heute mal an einem Freitag, einfach weil, ja, Wochenende ist recht offensichtlich, ist ja 23., 24. ist Heiligabend, da will man ja, da ist dann Familienzeit und so. Versuchen sich dort ein Müll zu beruhigen, vielleicht mal, ja, einfach, ja, zu Ende kommen lassen. Das ist fast vorbei, viel passiert, Gutes, Schlechtes. Äh, ja, so. Gut, wir müssen natürlich wieder mal die Mission neu anfangen, weil, ja, es ist Red Dead, aber das überspringe ich jetzt einfach mal kurz. So. Wir sind zurück mit Pfeil und Bogen. Ja. Und Charles. Eine meiner Lieblingscharaktere in der Red Dead Story, um ehrlich zu sein. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Ist gar nicht so schwer mit So, dem Bogen zu schießen. you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Yeah! Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ach ja. In den Bergen jagen wir wild. Mit Pfeil und Bogen. So. Wir müssen zumindest gleich absitzen. Ich muss auch sagen, ein wunderschönes Pferd, was Charles hat. Gefleckt. Ein Dalmatiner-Pferd. Vielleicht ist es der Fachbegriff. Es ist ein Dalmatiner. Ich meine weiß gefleckt. Also weiß mit schwarzen Flecken. Nee, kein Dalmatiner, ist Mischling. Dann doch aber ein interessantes Muster, um ehrlich zu sein. Auch wenn die Dalmatiner an sich sogar sehr interessant aussehen. Ich mag das Farbmuster von Dalmatinern. Das sind sogar recht, allein von der Ästhetik her, eine meiner Lieblingshunderassen, auch wenn so Dinge wie Golden Retriever und so, die sind höher einfach, aber die knuffig. This is good. Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Ups, gerammt. So, okay, wir sind am Absitzen. Okay. There's deer been here Hirsche, schön. recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Fußspuren. You're gonna need the bow.
Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Tennessee Walker und wahnsinnig einen Karabiner brauche ich nicht unbedingt. Was haben wir eigentlich noch? Achso, ich leer dann. Keep down. Move quietly and slowly. Sogar beim ersten Run habe ich gar nicht so viel des Bogens I said benutzt. slow and quiet, Arthur. Ja, alles gut. You see the tracks? Ich hoffe, ich habe den Dreh noch raus. Maybe not. Focus. Ach du Schande. Ah, hier. It's easier in the snow, but once you get your eye in, it will track nearly as well in grass and woods. Ja, okay, gut, hier den Fährte sehen ist recht leicht. Gibt dem Ganzen vielleicht noch, keine Ahnung, 15 Minuten, dann wäre die Fährte vermutlich wieder zugeschneit. Aber das ist halt einfach Schnee. Ist sehr gut zum Pferden verdecken. Ich weiß nicht, wie es mit Geruch aussieht, aber dazu müsste ich dann die professionellen Jäger ein wenig beanspruchen, oder? Ne, oder die an da. Ah, da vorne. Down there. You see him? Quick, get that bow out, Arthur. Aim. Nice. Schön. See if you can get another one. Ja, so sehr simpel auf jeden Fall. Sehr angenehm. Ich kann gar nicht so viele Spiele, wo man mit Pfeil und Bogen jagen kann. Oder Tiere erlegen kann. Aber meistens ist es dann immer so, ja, kein wirklicher, der Pfeil geht nicht runter, also der hat sozusagen keinen Drop, keine Gravitation. Und zweitens ist dann noch meistens One-Shot immer, aber ist nicht unbedingt bei Pfeil und Bogen so. Die sind ja sehr effektiv, definitiv. Aber ja, am Ende des Tages sind es halt auch nur irgendwie Tiere. Uff. Will ich dort noch rangehen? Kann ich dort überhaupt noch rangehen? An sich kann ich über den Fluss gehen. Oder, ja, es ist ein Fluss an sich schon, ja. Das geht machen wir definitiv nicht. Dann müsste ich ziehen weiter. Oh nein, es leidet. You should go finish it off. We'll scare them all off. Got it. Well done. Ah, I Junge, think der that's all we Arme. can carry. Okay. Das tut mir, um ehrlich zu sein, schon leid, dass ich ihn nicht direkt... You sure your hand's okay? Ah, Mist, der Arme. Es tut mir leid. Okay. I'll go grab the Ich hatte gehofft, dass ich ihn direkt mit dem ersten Pfeil erlege. Jetzt hat er noch ein bisschen gelitten. Ja. Tiere jagen kann man halt auch ethisch machen. Auch wenn es halt nicht immer geht. Es ist immer noch ein Tier töten. Das ist halt einfach. Tier töten. Am Ende ist es halt bildblutig, bilddreckig. Das ist einfach so. Wird nie anders sein. Irgendwie ist es auch einfach zum Überleben wichtig, dass man die Tiere tötet. So. Also an sich sehr interessant. Der Hirsch wirkt es nicht unbedingt. Definitiv wirkt es eher wie ein Reh. Ich glaube, die haben vielleicht auch einfach einen Dialogfehler gemacht. Na gut. Ach. Sehr glatte Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Leiche. Also, nee, Blutfleck. Blutlache. Lache. So. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. Also ich mit 2 Rehen. Boah. Okay, auf 12 Mann ist wieder eine andere Sache. Okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn.
Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Ah, You're probably ich right. glaube wirklich, dass die letzte Mission ist, bevor wir dann wirklich auch, What then? Still have a big price on our Dings von, heads. wie sagt man's, This is a big country. bevor wir dann wieder bergab fahren, Richtung Dutch and Hosea will have a Zivilisation, plan. die normale Welt. Auch wenn ich sagen muss, wirklich so ein paar Tage in den Bergen oder so, im Freien ist es schön. Ist beruhigend, du bist einfach mal weg von dem ganzen Stress. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do? with her? Everything she had is gone. Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe Ich she'll habe deal das with the Gefühl, es O'Driscoll kommt gleich for irgendwas, us. weil war gerade so ein weirder Well, I know who my money's on in that kurzer fight. Balken. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, Das würde ich auch, we've um been ehrlich zu sein, scrapping gerne over mal sehen, ja. scores with them for years. Warte, ich hab so das Bauchgefühl. Bear up ahead. Ein Bär! Let's see if we can find another way around. So genau zur Not. Got a lot of meat on 'em. We've got enough here. No need to push our luck. Warte, wie kann man den Bären umgehen? Ich glaube, theoretisch wäre wirklich die einzige Möglichkeit, hier rum die Bergstraße fahren. Ansonsten können wir versuchen, einfach über den Fluss. Wir können ja rüber. Ja, kriegen wir hin. Übers Eis. Als ob, Charles. Was ist jetzt dein Problem? Junge. Mädel. Ich will einfach nur hier rüberkommen. Und das Pferd kann nicht springen so richtig. Das heißt... Okay. Daneben ein Umweg. It's okay. Ist okay. Auf einem Girl, so Mädels sogar hier. We ain't ever talked that much, you and me. Das erinnert mich an diesen kleinen Funfact mit den 5, 6 Voicelines fürs Pferd, was dann einfach Something like nur, that? Bet you didn't ja, expect this. schnell beschrieben, sehr seductive Any war. of this. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, no, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. How soon will do yes. it? Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you Interessante Kombi. more than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. 20-something Since years. I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Ach ja. Saved most Ja. of us. That's why Angenehme we Reise hier auf jeden stick Fall. by him through this. He always sees us right.
alles verschneit langsam hier. Aber wir sind ja fast beim Lager. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the man. rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. Ja. He's a drunk, miserable bastard, but he knows Yeah, that. I've quite a good girl on my hands, you I know. hope they all make it. It's a I good tried to horse. ride the It's a cow brave girl. once. Reliable, Buck does beef what she faster needs than to a do. bull. Won't take nobody Also to like him. the pattern she has. Solid horse, I'd say. A good one. A good girl. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys. Ja. Weißwedelhirsche, ah. Get these Ich over dachte, to die sehen Pearson. anders aus. Thank Na you gut. for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. There's a lifetime of practice to master. Boah. Eiskalt. Well. Just drop it down in here. Einmal ablegen. Boom. What a surprise. I find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane at Er times. hat zwar kein Essen, aber Seems Alk. to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. You'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Boah. So. Ich frage mich, ob es so leicht ist. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Boah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Schöner Bart, um ehrlich zu sein. Den Art passt absolut gut in den Winter. Ist auch sehr empfehlenswert. Im Winter ist wirklich so ein Bart angenehm. Few days later. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to go? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dad. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. Ah, he's fine. What about you? He's gotta Guess I was live. hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men.
Bill, now you Eisenbahn. ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? Ach ja, No. die Listen, Dutch, I Todsünde ain't trying to Gier. undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? We have every choice in the Leviticus world. Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make Ah, er wird größenwahnsinnig wohl. Oder muss Get your größenwahnsinnig. horses ready. We have a Second train sense to we all rob. sometimes, someday. Everyone ready? All right, let's head out. Gut. Ja. Würde ich aber sagen, ich schaue nur kurz, ob das auch wirklich gespeichert hat hier. Jupp, das hat gespeichert. Dann würde ich sagen, war das definitiv eine angenehme Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.